Hi guys, and welcome back to my channel MGS Gaming. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരു പുള്ളി പിടിക്കും. പുള്ളി ആരാന്ന് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ പേര് എലിസബത്ത് എന്നാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മുടെ വില്ലൻ ഹേഡിസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഹേഡിസിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ക്യാമ്പും കാര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ഗുഹ പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാലപ്പഴക്കം മൂലം പോയതായിരിക്കും. ആ ഗുഹയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എലിസബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹേഡിസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കുറേ റോബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നേക്കാളും വലിയ റോബോട്ടുകൾ ഡെത്ത് ബ്രിങ്ങർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ റോബോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊന്നും കാണാത്തവരാണിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ വീഡിയോയും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കാണും വ്യൂ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കേട്ട് ഇത് നമ്മുടെ എലിസബത്തിൻ്റെ എന്തോ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്തോ വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുമൂലം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറാണ്. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ. കാരണം ആൾക്കാരുടെ ടെക്നോളജിയോടുള്ള ആ ബന്ധവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി മനുഷ്യനിൽ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കാരണം എന്തിനും കാണും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാണാമാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനും ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്താ അറിയാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അയ്യോ വഴി തീർന്നു. ഇതാണ് പൊട്ടിക്കാവും. ഓക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കുറേ നേരമായി ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൂടെയൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു അന്ത്യം എത്തുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മണ്ടഭാവം എത്തുന്നില്ല. കയറി സ്നേഹം വരെ കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് മണ്ണി ചാടണം. ഇവിടെ 2 ഡോറുണ്ടല്ലോ. മുകളിലത്തെ ഡോർ ആയിരിക്കാം. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ പൊന്നു നമ്മളെന്തൊരു പോക്കത്താവുന്നു. വഴി തീർന്നല്ലോ. അയ്യോ. ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ചാടാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ എന്റെ പൊന്നു. ആഴം കണ്ടോ എന്ത് പൊക്കത്തിൽ നോക്കോ. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് ലൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ കുറേ ഒരു 2025 2030 ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഫീലാണ്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം.
ആണ് ഇവര് ഹോളോഗ്രാമായിട്ടൊക്കെ ഓരോ സാധനം കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹോളോഗ്രാമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ കാലാവസ്ഥ ടെക്നോളജി അല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിനു മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഒന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉണ്ട്, പക്ഷേ വലിയ രീതിയൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതാ മറ്റേ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് 10-25 ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പ്ലേ ആക്കാൻ Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. Alright, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You've screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So, spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. ഓക്കെ, അപ്പം ടെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയാണ് ഈ റോബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന റോബോട്ടുകളൊക്കെ. അപ്പം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ടിൽ എന്തോ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അത് നന്നാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ സഹായം ഇത് തേടുവാണ്. എന്റെ പുണ്ണട പുള്ളി സ്ഥലം. അപ്പം എലിസബത്തിനോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പുള്ളി ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. ആണ് പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഗ്ലിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ട നമുക്കിനി ആ ഗ്ലിച്ച് മാറ്റുമെന്നൊക്കെ അറിയാം. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots. Peacekeepers. That consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did my... Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. ഓക്കെ, വീടിനകത്ത് പുള്ളിക്ക് ആ റോബോട്ടിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എലിസബത്തിനോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എലിസബത്തിനോട് എങ്ങനെയായാലും സാധനം മാറ്റി. കാരണം ഈ റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെയുള്ള റോബോട്ടുകളൊക്കെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതാണ്. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it.
or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ റോബോട്ടുകളെ ഫുൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എലിസബത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് സീറോ ഡോൺ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിമിന് പോയിന്റ് സീറോ ഡോൺ എന്ന് പേരുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ടുകളെ ഫുള്ളും നശിപ്പിക്കും. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാർക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും റോബോട്ടുകളുണ്ട്. പുള്ളിക്കാർക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആകിയെങ്കിൽ ഇവരെ റോബോട്ടുകളൊന്നും കാണുകയല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതുപോലെ ആകത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കാം, നമുക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി പോകാനാണ് ഇതിലൂടെ എക്സിറ്റ്. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the older ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain
is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Okay, ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര lag ആയി Elizabeth told പോകും. Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എലിസബത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ മോളാകാൻ നമ്മുടെ ഏലോയി പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ മോളാകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അത്രയും വർഷമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു മോളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ എലിസബത്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏലോയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ആ സൈലൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കണക്ഷൻ അറിയത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹേഡിസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.